Enregistrer. Quelqu'un doit enregistrer. Enregistrer. Okay, there we go. Recording now. Voilà. Awesome. Thank you so much. Ok, merci Angela. All right. And how many of you are involved in a situation of presenting worship by yourself? Et qui se trouve dans la situation où il ou elle est seul pour la louange? No one. Oh, nice. Personne. You got one there. Ah, il y en a un. Yeah. Is it Tom? But it's in small groups in the Tom. cell groups from the church. So in Okay. the small Dans separate les- groups, we most of the time only have one musician. Okay. Dans les petits groupes, quand ils se réunissent en petits groupes, il n'y a qu'un seul musicien. Okay. One other thing I'd like to do is just get an idea of the size of the congregation or the group that you usually present worship for. J'aimerais aussi avoir une idée du groupe, de la taille de votre église ou du groupe dans lequel vous dirigez la louange. So how many of you, the group that you present worship for is 50 or less? Alors, combien ici sont dans des groupes de 50 ou moins lorsqu'ils dirigent la louange? Donc, l'assemblée, hein, pas le groupe de louange, mais l'assemblée. 3 or 4. Okay. 3 ou 4, oui. How many would you say is 50 to 100? Combien ont des assemblées de 50 à 100 personnes? 7. Okay. How Sept. many would be, say, 100 to 300? De 100 à 300 personnes maintenant? 2. Deux. Anybody working with like a big mega church? Il y en a qui sont dans des méga church, des méga églises. Israel. Israël. I don't see any. Oh, 1. One. Donc, un, ok. The reason I ask is when we were in Belgium, when I was in Belgium 2 years ago, we really got to know everybody before we presented the workshops. And there seemed to be a lot of need for understanding how to work with smaller groups. Je pose cette question parce que lorsqu'il y a 2 ans j'étais en Belgique, j'ai pu discuter avec les gens là-bas et il en est ressorti qu'il faut vraiment, que c'est important en Belgique en tout cas de connaître et de savoir comment opérer en petits groupes. So this will help us to kind of move dynamically through the workshop and help to understand exactly or have a better understanding of the needs so that we can help you out. Donc ça va nous permettre de voir un peu de voir mieux quels sont les besoins et que nous puissions ainsi adapter l'atelier pour vous aider. So before we begin, does anybody have any burning questions that they would like to ask or any problems that they have encountered that they would really like to see addressed? Mais avant de commencer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question qui lui brûle la lèvre, un problème qu'il a rencontré et qu'il voudrait qu'on résolve avant tout? None so far. Okay, good. Well, we're going to do a few things. Today we're going to start with some small group acoustic style worship and some ideas for how to present, starting with kind of a single instrument and then building up and using acoustic instruments, primarily acoustic instruments, and presenting some ideas for worship in that direction. Again, donc, go ahead. Nous allons commencer par un instrument acoustique, guitare acoustique. On va commencer très, très simplement, très calmement et voir comment, alors à partir, par exemple, d'un seul instrument, on peut progresser et aller dans des groupes plus grands. Okay, so we're going to start with just if you're presenting worship as a single instrument. Okay. Donc, on va faire comme si maintenant vous êtes le seul à faire la louange dans votre groupe. There have been many times in my experience when I have been asked to provide music for a group as a solo worship leader.
Très souvent, dans mon expérience, on m'a demandé de faire de la musique dans un groupe en étant seul. Donc diriger la louange en étant seul. It can be a scary thing to do, Alors cela peut être effrayant, but it can also be a lot of fun and it can bless a lot of people. mais cela peut aussi être très amusant et ça peut bénir beaucoup de personnes. So I want to share a few tips that I have learned as a solo worship leader. Et donc je voudrais partager quelques astuces, des choses que j'ai apprises en tant qu'adorateur en solo. So first of all, my instrument is guitar. Donc tout d'abord, moi, mon instrument, c'est la guitare. When I go to lead worship somewhere other than my home church, Quand je dirige ailleurs que dans mon église, I want to make sure that I am prepared with what I need before I leave. je veux bien m'assurer d'être prêt avec ce que j'ai besoin avant de partir. So the things I usually will need are my guitar, Et donc ce que j'ai besoin en général, c'est ma guitare, my music. mes partitions. Oftentimes I will take my own microphone Très souvent, je prends mon propre micro and anything that will help me in an emergency. et aussi toute chose qui pourrait m'aider en cas d'urgence. Extra picks, Des plectres en plus, extra strings, des cordes supplémentaires, extra batteries. des batteries de rechange. I may want to take along my own music stand. Aussi mon propre pupitre. And sometimes I like to make sure I have my own stool to sit on. Et parfois, je m'assure d'avoir mon propre tabouret sur lequel je peux m'asseoir. When I am meeting new faces, I want to make sure that I make them feel comfortable. Quand je rencontre des gens que je ne connais pas, je veux m'assurer qu'ils soient à l'aise avec moi. And I want to look as professional as I can. Je veux avoir l'air le plus professionnel possible. So that people don't feel uncomfortable right off the bat. De sorte que les gens ne se sentent pas mal à l'aise dès le début. One thing, and this might sound funny, but one thing that I also like to do. Donc il y a une chose aussi que je dois dire que j'aime faire et qui peut-être va paraître étrange. Is make sure that people have a good view of me on stage. Mais je veux m'assurer que les gens puissent bien me voir sur scène. There are many times when I have seen worship leaders Très souvent, j'ai vu des directeurs de louanges or performers ou même des artistes de performance do this. qui font ça. And this might look exaggerating, Et ça, c'est un peu exagéré, oui. but even if this is lower Mais même si c'est un peu plus bas, and the audience is below me or the congregation is below me, et l'assemblée se trouve un peu en retrait et en it bas puts a, de là où je me trouve, it creates a barrier between me and the congregation. cela met un mur, ça crée une barrière entre moi et l'assemblée. So that's something you can think about even in a band situation. Et donc c'est une chose à laquelle il faut penser même dans la situation d'un groupe. Is that sometimes something as simple as a microphone or a music stand can prevent the audience from having a real good, comfortable connection with you. Parce que parfois, un simple micro, un simple pupitre peut vous empêcher d'avoir une bonne connexion avec votre public. If I am using sheet music, Si j'utilise des partitions papier, I like to position the music off to my side a little bit so that there is more of a full view of me. j'aime la positionner sur le côté
Comme cela, il y a une vue plus directe sur moi. Now, how many of you are using music that is stored on a tablet? Alors, combien ici utilisent des partitions sur une tablette? How many does that look like? Not very many. Ça fait combien? Okay. Pas So beaucoup. half. Okay. So for those of you La who moitié. have, for those of you who have not used a tablet, Donc, pour ceux parmi vous qui n'ont pas utilisé, qui n'utilisent pas de tablette, that's what I'm using here. voilà, c'est-à-dire ce que j'utilise ici à ma droite. If it is possible at some point to begin to store music on a tablet, it is a very nice thing to be able to do. Si c'est possible de mettre vos partitions sur une tablette, c'est vraiment très utile. It is not a necessity, just a convenience. Ce n'est pas une nécessité, mais c'est un confort. So what I have here is my tablet with my music. Donc j'ai ici ma tablette qui contient mes partitions. Microphone stand, guitar. J'ai mon micro et j'ai ma guitare. And I also have something that I can control with my foot to turn the pages on my tablet. Et puis j'ai aussi une commande, une pédale qui est une commande pour faire, pour passer d'une page à l'autre sur ma tablette. And there are some really great programs for storing music on a tablet that will make life easy. Et il y a des programmes super qui vous permettent de stocker vos musiques, donc c'est-à-dire vos partitions sur une tablette et qui vous rendent la vie beaucoup plus simple. Now, I would like to ask Jonathan for some tips on miking or getting sound from the acoustic guitar and vocal. Alors maintenant, je vais demander à Jonathan de donner quelques astuces sur les micros et le son quand on a une guitare acoustique. So what I'll do, let me turn myself up. Okay, so what I'll do when I'm dealing with a musician Alors moi, ce que je fais quand je suis avec un musicien, is I ask what type of instrument they have, whether it has batteries or does not have batteries. donc c'est que je demande quel type d'instrument il a. Est-ce qu'il y a une batterie ou pas? Depending on that information will dictate how I would want to mic up the guitar. Et selon la réponse que j'obtiens, je peux savoir comment je vais mettre mes micros pour la guitare. Scott's guitar, for instance, has batteries in it, so I can run it straight into the soundboard how he has it right now. Par exemple, dans la guitare de Scott, il y a une batterie, et donc je peux directement la brancher sur la table de son. If you have a guitar that does not have batteries, that's when I would grab a microphone and position it somewhere in front of the guitar to get the natural acoustics. S'il n'y a pas de batterie dans votre guitare, je mettrai un micro sur le devant de la guitare pour que je puisse capter le son de manière naturelle. So Scott's guitar has a battery, we have him wired up, and he's good to go to start now. Donc ici, Scott, il y a une batterie à sa guitare, on a branché le câble sur sa batterie, il est prêt à jouer. One thing I would add is that miking an acoustic guitar in a solo situation is okay, but in a band situation, it just does not work. You'll get too much feedback from the instrument, so works okay in a solo situation. Donc ce que je voudrais ajouter, c'est que quand vous avez une guitare acoustique et que vous devez mettre donc le micro juste devant, ça fonctionne quand vous êtes seul, quand c'est pas dans un groupe, mais si vous êtes avec un groupe, ce micro, il va prendre le son des autres instruments aussi et donc ça ne fonctionnera pas aussi bien. Hey Scott. Yes. We forgot to ask if there are sound guys or gals out there. Oh, are there any sound techs, engineers here? Est-ce qu'ici il y a des ingénieurs du son?
Les gens qui s'occupent de la sono, oui. Laurie. Great. 4 or 5. Yeah. 4, 5, oui. Please ask questions if you need it. Et donc, sentez-vous libre de poser des questions si nécessaire. Scott, you also failed to ask if there were any bass players. Oh. On a aussi oublié de demander s'il No, y he a didn't fail. des bassistes. We're all bass players, right? Nous sommes tous des bassistes, non? Are there any bass players? Est-ce qu'il y en a qui jouent de la basse ici? Okay. Was that a 0? There's one. Et, Okay, oui, there is là one. j'en vois Okay. un. I can't believe you forgot. Tomorrow we're going to have a bass player and full electric band. So, okay. Donc, demain on aura tout un groupe avec guitare basse, etc. We have a question already. Question. Alors, question, oui. What is the best way to mic up a solo instrument like violin or saxophone? Ah, Quelle est la meilleure manière de mettre un micro pour un violon ou un saxo? Okay. Most people won't have that mic, so we can just pull it out. All right, so typically on a violin or a saxophone, Donc, en général, avec un violon ou un saxophone, a condenser mic is best. un micro à condensateur est le mieux. Let's just grab this one, Jordan. You want to Velcro it a little bit right there? You could show them the difference between this and my cutie one. Yeah, I'll show them that. Okay, so if you have a condenser microphone, you'll want to set it up on a boom. Will you stand over here, facing that Donc, way? si vous avez un micro à condensateur, vous voulez le mettre sur une perche. And you're going to want to get it as close to the instrument as possible. Et vous allez le placer aussi proche que possible de l'instrument. While still allowing the musician to be comfortable. Bien sûr, en laissant assez de place pour que le musicien puisse être à l'aise de jouer. I have found on Holly's violin, I placed it right above one of the cutout grooves to pick up the natural acoustics. Avec le violon de Holly, je le place juste vers le milieu de l'instrument pour qu'il prenne le son donc à hauteur des volutes. Okay. Donc du chevalet des volutes, je place le micro pour qu'il prenne le son de manière naturelle. And this is what it sounds like. Et ça sonne comme ça. Okay, so that's a decent sound when you don't have as many band members on stage. Donc ça, c'est un son qui peut convenir et qui est assez bien lorsqu'il n'y a pas beaucoup de monde qui joue sur la scène. If you are miking up a saxophone, do Pour basically un the same. saxophone, You're going to position the mic basically the same way, just right in front of the horn. vous faites plus ou moins la même chose avec le micro, vous le placez juste devant l'embouchure. what if you do have more musicians on stage, Jonathan? Et maintenant, comment faire si on a beaucoup de musiciens sur scène? Do everything you can to limit the amount of power you put behind a microphone. Faites tout ce que vous pouvez pour limiter la puissance derrière le micro. And that can be something as simple as asking the violinist, hey, would you please stand as much as possible between you and the drums? Et par exemple, vous pouvez demander au violoniste de se mettre entre vous et la batterie. What is that thing that is on her violin there? Okay, so Et qu'est-ce qu'elle a sur son violon maintenant? this microphone is a real funky one. Jerry, you want to come into this close up? Ce micro qu'on va vous montrer est un micro particulier. This is known as a Remic 5200. C'est un Remic 5200 It's specifically 5200 designed for acoustic instruments. qui est spécialement conçu pour les instruments acoustiques. Oh, spin it around. Voilà, on le tourne pour que vous voyez. So we use this one here because of its sound isolation capabilities.
Et on utilise ce micro pour sa capacité à isoler le son. And as you can see, Holly, it's backwards. Remember, the wire needs to go up in the bridge. Okay. She places it underneath the fingerboard, faming. Donc, Yeah, go, Jonathan. Holly, elle le place juste en dessous de la touche, en direction de la volute, des volutes du violon. Okay. I do it wrong every time. You put it in so the microphone faces the bridge. Donc, le micro est face au chevalet. And now that's going to pick up the actual vibrations from the bridge while reducing audio from other parts of the stage. There you go. Et donc, cela va prendre le son du violon et réduire les sons ambiants sur l'estrade. Can you say the name of that microphone again, please? Yes, it's a Remic V5200. Remic. Here, hold on. I got it right here. Jerry, you want to go to the close-up? Mic V5200. Yeah. Ouais, ok. I like this particular microphone because it makes the sound more authentic, like the actual violin. Et Holly dit qu'elle aime ce micro parce que ça rend le son plus authentique, le son de violon. Go along with that. It is a fairly expensive microphone, but it is the best that I have found to work with acoustic instruments. Alors, c'est vrai que c'est un micro qui coûte assez cher, mais c'est le meilleur que j'ai trouvé pour fonctionner convenablement avec des instruments acoustiques. And it sounds like this. Et il a ce son-là. So, yeah, I don't want to take up too much, Scott, if you got other stuff. That's fine. Great. Thank you for the question. Any other questions? Voilà, merci pour la question en tout cas. D'autres questions? All right. So you would need to raise your hand on Zoom if you know how to do the raise your hand function because you're all muted, I think. So, voilà, donc levez la main sur Zoom si vous avez une question. I think Parce que... Tom and yeah, Lori. could I ask what camera you guys are using? Alors, quelle caméra utilisez-vous? Jeremy, you want to pan over to this one? Want to bring that camera over here? It's the main one that I was Yeah. on. Yeah. Yeah, so La caméra principale. hand to the other one. Jeremy. Ok, l'autre côté. This one right here. Yeah, there you go. Okay. Can you see it? Can't see it. Okay, it's No. the Sony Ok. Handyman. Jeremy, turn the lights up, will you? And then maybe... Sony Handyman. Yeah, it's not. All right, there we go. It's Sony. not focusing. Yeah, Yeah, it's not wanting to focus on me. too close. But otherwise, Okay, there we okay. go. There it is right there. Handycam and then 20.6. 20.6 megapixels. I found this online. Some that I purchased, I bought used, and they run around 500 USD. Okay, we can take it. Donc, j'en ai acheté en deuxième main au prix de $500 américains. Do you use HDMI input to your computer? Avec un input HDMI dans l'ordinateur. Let's look at that. On va voir. Jared, let's go back to this camera. Did you get that question, Jonathan? Yes, I did. I'm zooming in right now. Yeah, so I have this right there. Yeah. That's known as an HDMI to Cat5 transmitter. Okay, cool. And Donc then, ici, c'est un HDMI de Cat5 transmetteur. there we go. And then I have input cards on the computer. Okay. J'ai So une you carte got video input. capture cards. Correct. Which brand did you use? Elgato.
Elgato. Those are the Elgato HD60s, I believe is what I have. C'est un Elgato HD Jared, go back to the main 60. camera. There you go. Okay, thank you. All right. Anything else? Autre chose? I don't think we mind spending time on the tech because we're in a time where you have to use it almost. Yes. And also this year, the tech workshop got combined with the live band workshop. So we want to make sure that we give some good time to the tech. And it is so important, like Holly says. Donc on veut passer du temps là-dessus parce que c'est important, on en utilise tout le temps et donc nous voulons répondre à vos questions. Laurie, tu as une question? Alors ma question c'est, nous on utilise pour la guitare électrique un micro qui renvoie à un retour. Seulement moi je voudrais passer au système on-ear, voir s'ils auraient éventuellement une marque à proposer, quelque chose. Okay, so the microphone they are using, it gives return, and they would like to start using an on-air microphone. What can you propose? Wait, sorry, Jonathan. Can you repeat some of that? Yeah, the microphone they are using is giving return, feedback, yeah. But they would like to use on-air. Mm-hmm. Can you tell what they can do? So is that microphone giving you feedback in a live scenario or on air as well? Est-ce que ça on a live scenario? What's that? Live, like we are right now. This Oh, is live. Okay, yeah. Donc, oui, c'est en live. Okay, en live. Yes, in live. It's only in live. It gives feedback when c'est seulement quand il y a du live? En fait, donc il est branché sur un ampli sur lequel un micro vient se mettre pour donner dans la salle et dans tous les autres tours. Et moi, je voudrais remplacer cet ampli. Tu vois? Je sais pas si je suis clair. So it's plugged to an amplifier to which there is a microphone plugged, and then it sends to all the speakers in the room. Parce que le micro, il capte tout l'environnement, donc les chanteurs, la batterie, il capte tout. Yeah, okay. And that microphone is picking up everyone else, all the instruments, all the other singers. So usually the most common problem for that is your gain is turned up too much. C'est ça. Donc voilà, le problème c'est que le gain beaucoup trop est trop élevé. Ouais. That's typically the reason. If you bring your gain down, what that's going to do is narrow what it'll pick up. Et donc si tu diminues le gain, ça va rendre plus étroit ce que le micro va prendre autour de lui. Okay. Okay. So let's do this. I want to ask Jordan really quickly. We're going to do something just kind of acoustically here. And I want to have Jordan tell us what his setup is for this kind of acoustic scenario. Donc ici, nous allons avoir un petit scénario acoustique avec Jordan et je vais lui demander de nous expliquer quel est son setup, donc son installation. Okay, so drumming in an acoustic setting can be really fun. Alors la batterie dans une situation acoustique, ça peut être un peu difficile. Or it can be really difficult and frustrating. Ça peut être soit très amusant, très bien, soit très frustrant et très difficile. So I try to approach it as a game, to try to be creative and to try to challenge myself to do more with less equipment. Et donc moi, j'essaie d'approcher cela comme si c'était un jeu, un défi, de pouvoir apporter de la bonne qualité avec moins d'équipement. The very minimum setup I would do in an acoustic setting. Donc dans une situation acoustique, je fais une installation très minimaliste avec le cajun. Cajon. And maybe
a shaker or two. Et voilà, le shaker ici, un ou deux shakers que j'ai. Today, I decided to add a few other items, and if we end up playing some music, I will show you a different approach in the same song. Mais aujourd'hui, j'ai ajouté certains autres instruments So I et have, si on fait une petite démonstration, je vous montrerai comment les utiliser. so I have the snare drum, hi-hats, tambourine, and a cymbal. Donc le snare drum, hi-hats, tambourin et le cymbale. The other important thing, if I'm using normal drum set parts, Aussi une autre chose importante, si j'ai maintenant une batterie normale, is to have things to mute the sound. So like a towel. C'est d'avoir des choses qui vont atténuer le son, comme un essuie. Towels, different sticks, like brushes. Différents essuies, différentes brosses, différents donc, bâtons pour jouer. And I do try to keep the beat like in normal full band. Et j'essaie de garder le rythme comme je le ferais dans un groupe normal, complet. But it's much less foundational and more texture to complement the leader who's playing the main rhythm. Mais c'est moins fondationnel, c'est plus une texture qui complémente le directeur principal qui donne le rythme. So if there is bass or a piano that is playing bass, I don't need to play the bass sounds as much. Donc s'il y a une basse ou s'il y a un piano qui joue la basse, moi je ne dois pas jouer la partie de basse. And if the guitarist is very rhythmic in his strumming or her strumming, I don't need to focus as much on high frequency playing. Et si le guitariste il est très rythmique, moi je ne dois pas alors me concentrer sur les fréquences hautes de rythme. So lastly, my goal is to round out the sound and add texture to what the leader is doing. Et donc en fait mon rôle sera de compléter le son, le rythme par rapport à ce que celui qui joue donne. Which is in contrast to playing in a full band where it's all laying down the foundation. Ce qui est le contraire de ce qu'on fait quand on est dans un groupe complet où là on donne vraiment les fondements. Show them? Yeah. I'd like to show them different. Okay. How much time do we have, Jeremy? Combien de temps il nous reste? Okay. 7 minutes. I think it's less because 7 I got minutes. 5 Less than 5 minutes. Less than 5 minutes. Okay. 5 minutes. Well, what we're going to moins do de is 5 minutes. what we're going to do is this. We're just going to go through a song that probably everybody has heard. I have keyed this down for my voice. You said you're all singers. You're probably all better than me. But I'll tell you what, you use what you got and you do it the way that God gifted you, and things are going to be great. So I'm going to do this in a lower key. I've got my trustworthy capo here. I'm going to start real simple with just guitar, and then I'm going to ask the other bandmates to just join in. And like Jordan said, he can do some different things and kind of give us some examples along the way of what the percussion does. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer un morceau pour vous montrer et illustrer tout ce qu'on a dit. Donc on va commencer de manière très simple, juste avec la guitare, et puis au fur et à mesure, les autres vont s'ajouter. I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am.